Ladies and gentlemen, once again, welcome to this platform, a place where we say nothing but the reality itself. Ladies and gentlemen, I want to thank each and every one of you for your continued support. May God grant you power so that we can continue moving forward with liberating this country. If you're watching this video, kindly take 1 or 2 seconds, click that subscribe button, and remember to turn on your notification bell. Your calls from across the world have really encouraged me to keep pushing forward, and may God bless you, ladies and gentlemen. Kakasungura, there is a slogan that Kenyans have been singing, but they do not understand, or they didn't completely understand what the slogan meant. But today, using some convincing evidence, I want to show you the real meaning of the slogan "Freedom is Coming." When Kenya Kwanza was running its campaigns, in several occasions, that was a very common slogan. They could tell Kenyans, we have suffered for a long time, and Kenya Kwanza is here to grant you the freedom that you have been yearning for. But Kenyans could not really comprehend and understand the kind of freedom that the Kenya Kwanza leaders were singing. But today, I want to explain to you so that if you have ears, you can hear. And if you have eyes, you are able to see. Ladies and gentlemen, the kind of freedom Kenyans thought was freedom from high cost of living. But sadly, that was not the freedom that the Kenya Kwanza politicians meant. At one point, Kenyans thought they will have the freedom from the high cost of fuel. But sadly, that was not the freedom that Kenya Kwanza were talking about. At one point, the villagers thought the freedom was to lower the cost of unga. But sadly enough, that was not the freedom. That is the kind of freedom Kenyans thought. And I've always said on this platform that the Kenya Kwanza top leaders, they apply what we call reverse psychology. Reverse psychology is doing the opposite of what you are saying. But I entirely thank my God because of Rigathi Gachagua. And I've come to agree that at some point, Rigathi Gachagua is telling Kenyans the truth. Yes, at some point, I agree. He doesn't spare his own government. Rigathi speaks nothing but the truth, Kenyans. And this is the truth he's talking about. You know, we understand that Kenya Kwanza from the word go was against sharing of possessions. They really fought BBI very hard because they claimed BBI was propelled because there are people who wanted to share positions in this country. Now see, in the current government, we have a prime minister without an office. A prime minister without duties. A prime minister who adds nothing to Kenyans. He adds no value to the Republic of Kenya. Because when you were looking at the responsibilities given to him by the president, is a replica or a duplicate of the responsibilities that are supposed to be run by the office of the deputy president. So in short, I can confidently say that Musalia Mudavadi is just to be seen and not to be heard by Kenyans because he has no duties. Hana kazi ya kufanya, hana kazi ya kufanyia wa Kenya. Now,
Ladies and gentlemen, let me tell you the kind of freedom that Kenya Kwanza was talking about. And it's a sad reality that the kind of freedom they were talking about is entirely meant to benefit the politicians themselves. The Wanjiku, the Mamamboga, the Boda Boda are nowhere in the map to receive the freedom they were talking about. This is the freedom. Freedom number one. Freedom from their past cases in court. You saw immediately Rigathi was sworn in. The 200 million case disappeared. Immediately Mithika Linturi was appointed the cabinet secretary. The rape case disappeared. Immediately the Kenya Kwanza was announced. The case from Waititu disappeared. And so many cases, ladies and gentlemen, you've heard of. You understand Baraza had a murder case? You understand Aisha Juma had a murder case? That is the kind of freedom they were fighting for. It's not your freedom. If you're a Kenyan who thought that the Kenya Kwanza was fighting for your freedom, I beseech you to wake up before your bed gets wet. Yes. Before uharibu, amuka ndugu yangu. Just to wake up and see the reality. Now, another freedom they are talking about is eating. Yeah, wamekuwa kwa njaa miaka mingi. Now it's their turn to eat. Hi. The freedom this is the freedom they were talking about. Tumeishi kwa njaa miaka mingi. Tumekaa kwa baridi siku nyingi. Tumeteswa miaka mingi. Now the kind of freedom we are fighting for, it is our turn to eat. It's our freedom now to eat without question. That is the kind of freedom they were talking about. It's not about lowering the cost of fuel. It's not about lowering the cost of hunger. It's not about lowering the cost of living. The entire freedom they were talking about. Today, I want you to know the reality. The kind of freedom they were talking about, ladies and gentlemen, it is the freedom to eat without any question. Now they have the opportunity. Now they have all the freedom. It's their turn to fully eat as Kenyans watch, as Kenyans suffer, and that is period. Look at the new president. The new president is less than 70 days in office. Ladies and gentlemen, less than 70 days. In fact, it's less than 60 days in office. In less than 60 days in office, the new president who purports to insinuate that they found empty coffers is making countless trips using public resources. Yet, they are telling us they found empty coffers. The leader of the government, who is telling Kenyans that yes, the outgoing government ate to the brim and left us with nothing. The same leader has made 5 trips in less than 60 days in office. By the time the 5 years are over, ladies and gentlemen, I don't know. Literally, the president is on a roadshow, leaving Kenyans to suffer. The president is on a show off. He is showing people, yes, I am the president of Kenya. I was a hustle nikafukuzwa serikali, but look, I am the president of the Republic of Kenya. He's loitering. The tanga definition now is being witnessed. Haya walito tanga mkafikiria ni mchezo. Wana tanga. Ndio huyo. London, UK. Akatembea London, wakatembezwa na mabasi. From London akafurulisa ndio yule New York City in USA. Akatembea USA, katoka yule ndio yakafuruliza. Ndio yule Ethiopia, Addis Ababa. Akamaliza Ethiopia, akatembea, akatoka Ethiopia ndio yule Uganda.
Kampala. Akitoka Uganda, ndio yule hata hajakanyaga Kenya. Dar es Salaam Tanzania. Hai. We. From Dar es Salaam Tanzania mnaweza msikia tena ndio yule Rwanda. He's in ako kwa road show. Using public resources. Trips. Walking pictures all over, splashing photos. Kila mahali si. Hai. Na anatumia pesa yenu. Now, where am I saying that the Rigathi Gachagua always tells Kenyans the truth? Rigathi Gachagua amesimama mbele ya kamera bila uoga na bila aibu. Ameambia Wakenya, mtulieni tafadhali. Kwa sababu ya nini? Ni wakati wetu wa kukula. It's our time to award loyalties first. Watu wengine mnaweza mkameza mate kutoka pale nje. That's what he told Kenyans. On camera. Daylight. In a public forum. Alisema, Wakenya wenzangu, tulipigania hii serikali siku nyingi. Tumeichukua. Now the freedom we are enjoying, it's our turn to eat. Those who never supported us, you can suffer outside there as we first eat. Tukishiba, mtapokea mabaki. Huyo ni deputy president anasema. So literally, in this statement, Rigathi is telling Kenyans that yes, look, you voted for us, asanteni sana kwa kura zenu. Lakini mjue, sasa ni wakati wetu wa kukula, nyinyi angalieni kutoka kwa dirisha kwanza. So sad, ladies and gentlemen. It's so sad. It's so sad. Sad sentiments from a deputy president. Rambia wa Kenya ndio, mlitupigia kura, tunashukuru sana. Mlitupigia kura, sasa tumeingia ofisi. Ni wakati wetu wa kukula sasa. Tafadhali, angalieni mkemeza mate kutoka pale nje. And that is the government we elected, ladies and gentlemen. Some people think I'm propelling propaganda. Bwana tuandikie mate na wino upo. This is Rigathi Gachagua sentiments, ladies and gentlemen. Hata hii maneno yote ya kusimamisha maendeleo hapa, Arol na Kimorel, ilikuwa ni siasa. Ationekane William Ruto hasaidii watu ya nyumbani ndio mchukie yeye. Mkasema hata ikisimamishwa tungali tunampenda na tutasimama na yeye. Asanteni. Hata hii maneno ya kuangaisha wafanyikazi wa serikali kutoka jamii ya Wakalenjin, kukamatwa, kupelekwa kotini, kuambiwa ni wezi, ati dionekane jamii ya Wakalenjin ni wezi, ndio isemekane kama jamii ya Wakalenjin ni wezi, hata William Ruto ni mwizi. Hiyo yote mkameza, mkamuvulia, mkaruka hiyo mtego. Asanteni sana, tunashukuru nyinyi kwa haya. Kwa hivyo uvumilivu wenu, ujasiri wenu, ushupavu wenu kwa kuelewa siasa ilikuwa naendelea, mkakataa kuangukia hiyo mtego, ndio ilifanya sisi Mwenyezi Mungu akitusaidia tukafika. Na mimi nataka nishukuru sana majamii wote hapa Usengishu. Jama ilipangwa hapa na wanasiasa wakitumia wafanyikazi ya serikali kumwaga makaratasi ati ndio walete vita kati ya Wakikuyu na Wakalenjin, ndio kura yetu iharibike. Wakikuyu, Wakalenjin, Wakisii, tena mkaruka hiyo mtego, mkakaa kwa amani. Asanteni sana. Thank you very much. Kwa hivyo hii majaribio ilikuwa mengi, lakini Mwenyezi Mungu akatusaidia. Kila mtu akakuwa mvumilivu, mkaelewa siasa ilikuwa naendelea, na ndio kutoka hapa tukafaulu. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu yote, asanteni sana watu ya Usengishu. Na vile mmemaliza kazi yenu, sasa mtuachie nafasi tumfanyie nyinyi kazi. So mmechagua William Ruto na tuliweka bidii. Hiyo bidii ni kidogo. Bidii ambaye tutaweka ni kuhakikisha ya kwamba Rais William Ruto atafaulu. Hapo ndio kazi iko. Na ndio sisi tuliongea pale Kasarani. Watu wengine wakasema mimi ni mjeuri, ati kulikuwa na wageni, ati singesukumuza mambo, ati italete aibu kwa wageni. Hiyo wageni ndio wanapea sisi chakula hapa. Kama fertilizer ni 7,000,
Hata wageni wakiweko wasikuweko inabadilika bei? Niliongea mzuri, sikuongea? Hii mambo ya ukweli, na tunataka kuambia wale watu walikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, tumekubali kukaa na nyinyi. Tafadhali mubadilike, mkubali mambo ya ukweli. Sisi tutaambia Wakenya ukweli. Sasa walitaka nisimame pale nidanganye Wakenya ati uchumi ni mzuri. Mimi si ni Mkristo. Tena miaka niko nayo, sasa mimi naweza badilika niweze mambo ya uongo? Kama mtu hapa na shida mimi kuongea ukweli, alaumu wazazi wangu ambao wamepumzika. Walilizaa na kunilea na kunifundisha kuongea ukweli. Wale ambao wako na shida na mambo ya ukweli, mzoee naibu wenu wa rais mapema. Sasa mnataka tuongee ukweli ama uongo? Wakenya wanataka ukweli ama uongo? Sasa hii wafanyikazi ya serikali wanajaribu kubishana na sisi. Sisi tukisema shirika limeanguka na kila mtu anajua limeanguka na tunatoa sababu. Wewe unasema hiyo sababu si ya ukweli. Na wewe ndio chairman. Si utuambie imeanguka kwa nini? Si Wakenya wanataka kujua? Wakenya wanataka kujua. Sisi tukisema lazima tubadilishe maisha. Hii maneno ya kuwekelea watu makesi kwa sababu ya siasa imefika mwisho. Hiyo ndio iko. Hii maneno ya kushika watu Friday kuwaumiza kwa sababu ya siasa imefika mwisho. Hawa regional commissioners na county commissioners zimekuwa nao jana. Na nimewaambia hatuna maneno na nyinyi. Nyinyi ni watu ya amri. Mlikuwa mnatumika. Hatuwezi laumu nyinyi. Mkuje tufanye kazi. Lakini kazi yenyewe imebadilika. Hii maneno ya kutesa watu imefika mwisho. Hii maneno ya kuumiza watu imefika mwisho. Hii maneno ya kukosea viongozi heshima imefika mwisho. Lazima wewe kama ni county commissioner uheshimu gavana ambaye amechaguliwa na raia. Lazima uheshimu mjumbe ambaye amechaguliwa na raia. Na wewe mkikosana na mtu amechaguliwa, isemekane hamwezi kaa pamoja, gavana ataenda transfer. Ataenda? Si ni wewe utaenda? So lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli. Ile tutajaribu tukiendelea mbele kwa sababu uchumi iko mbaya. Ni tujaribu kutoa 3,500 ifike hapo 2,500, hapo tutaweka bidii. Ni kweli umesema mambo ya NSPB, mambo ya mbolea tutafanya vile nimefanya mambo ya njaa. Hakuna kazi sasa tutakuwa tukiwachia mtu mmoja. Tutaweka kamati ya kugawa mbolea. NCPB wako pale, gavana wako pale, county commissioner wako pale, wafadhili wako pale, inakuwa ni open and transparent, kila mtu anaona. Wakenya wenzangu watukufu, mmesikia mazungumzo yake, mmesikia matamshi yake. Sina la kuongeza mimi. You can judge yourself on the freedom that you thought, reverse psychology. The freedom mlifikiria itakuja is not the freedom. It's the opposite. The freedom ni kukula pesa yenu. The freedom is to eat your money. Wanakula paka mifupa. Mtashangaa. God bless you ladies and gentlemen. Asanteni sana.